Hi guys, my name is Said Daniel from KwaLegend Extra Lesson. So today we are going to revise paper ratakabva kunyora ra June 2016 as our revision, so that everyone anoona paakatadza paakakanganisa panoda kukorektwa. Vanoda kuita online lesson munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 324 378. Also my physical lessons inowanika mukorobhura north number 1779 in Korobhura North. So vanoda kuverenga my instructions, you can read the instructions because my instruction akakosha zvisingaiti kana munhu achida kunyora paper. This is June 2016 paper 1, General Certificate of Education Ordinary Level, ZIMSEC. Let's get started. Number 1 iri kuti yo evaluate. Number 1 yedu iri kuti evaluate panapa 1,4 plus 0,04. So nyaya iripo kana uchiedha madecimals aina anombooma. Addition yemadecimals nesubtraction yacho kungomeka sure kuti unonanganisa macomas. Makoma ngaange akanangana. Koma yenhamba iri pamusoro nekoma yenhamba iri pazasi ngazvinganangana. And then takutoita addition yedu. Kureva kuti panapa iti 1,4 pamberi apa takutopa tita sipana 0. Kureva kuti inoita 0 plus 4 tobva tawana 4. 4 plus 0 tobva tawana again 4. And then koma wedu anoramba akamaintaina same position. 1 plus 0 ndobva tawana 1. Kureva kuti our answer here, answer yedu panapa first 1 mark ya June 2016 yanga iri 1,44 ndo yanga iri first mark yedu for June 2016. And then item B ndeye division. Item B is for division. Iri kuti iyo 5 and 1 over 4 divided by 3 and 1 over 2. So on this one, firstly unofana kutanga wa make sure kuti every term, every number iripo yaita an improper fraction. Ndo zvatinofana kutanga ta make sure izvozvo. Every number yatinayo ngaiite an improper fraction, meaning to say panapa inenge yakuita iyo 4 times 5 plus 1 inotipa 21 over 4 divided by 2 times 3 plus 1 inotipa iyo 7 over 2. So kana tichiconvert number kuita improper fraction, you just need to multiply the denominator, multiply by the whole number plus the numerator. Denominator multiply by the whole number plus the numerator. Ndokuti ticonvert kuti ibude iri improper fraction like this. And then after that takuconvert this division sign yoita a multiplication sign. Toiconvert yoita a multiplication sign, and then after tadaro the next thing tino convert this fraction iri pamberi pe division sign yoita upside down. Kureva kuti inoita 21 over 4 multiply by 2 over 7. And then kana tadaiso under multiplication manje tinobvumidzwa kudivide any numerator and denominator. Numerator and denominator of any fraction kana adaiso anobvumidzwa kureduce. Kureva kuti we can say 2 into 2 anopinda ka 1, but 2 into 4 anopinda ka 2. And then 7 into 7 anopinda ka 1, and then into 21 anopinda ka 3. Kureva kuti teta kusara nemetsi yakati 3 over 2 multiply by 1 over 1. Kureva kuti answer yedu for this one inenge iri kubuda iri 3 over 2 or 1.5. Kureva kuti panapa teta kungomultiply numerator by numerator and then denominator by denominator. 3 times 1 towana 3, 2 times 1 towana 2. Saka final answer yedu for this one 2 marks zedu dzaibuda isusu kana tikanyora answer yedu 3 over 2 kana kuti 1.5. Even ukanyora 1.5 akazvimirira hazvina problem. So this was number 1 for us. Amene kana pana ane mvunzo, please feel free kuzondibvunza wese anenge aine mvunzo for June 2016 first question. Ndo zvayaida first question yaida addition, yaida kuti munhu aziye kuadda madecimals, also nesubtraction yacho ndatinongoshandisa same concept. And then item B yaida division yemafractions. Zvakauya zvakapusa izvi. Toenda pa number 2. Number 2 yanga ichitiyo. Number 2 iri kuti express 31,095. 31,095 yobva yanzi iri kuda kuexpresswa to 2 decimal places. Anonzi madecimal places manumbers ari kuseri kwekoma. Ndo anonzi madecimal places manumbers ari kuseri kwekoma.
So number iyi yakadai so ine 3 decimal places. 1 2 3. Iri kunzi ndakuenda ku 2 decimal places. We are going to count 2 numbers dzataudzwa nequestion. 1 2. Totarisa the next term, which is the third term. The next number, is this number 5 and above, or it is less than 5? I'm sure mtemo rounding off takabva ku primary, everyone understand that. Kuti kana number yedu ikangoita 5 and above, it means inoedha 1 kumashure. 1 yacho andotipa 10. 10 wacho atimunyora ari 1 toisa 0 apa, but andoedha 1 kunokuyotoita 1 0. Saka final answer yedu for this one to 2 decimal places inoita 31,10. I'm sure ndatsanangura zvinonzwisika kuti maths yedu. Maybe I'm going to do another example ingoro brain kana ngoti 23,037. So because pakuzoti edeka 1 apa kana gona ngavhiringidza vanhu ikanti 2 decimal places kuya kuverenga kuti 1 2. Totarisa the next digit, it is more than 5, so we are going to add 1 panapa kureva kuti inotibudira iri 23,04. Ndio inenge iri answer yedu. Iyi ndazongoitawo just kuti iite backup this one kana munhu asina kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei pa decimal place apa. So our first answer for this one yange iri 31,10. 31,10. And then toenda pa item 2. Item 2 iri kuti to 2 significant figures. Iri kuda same number 31,095. Iri kudiwa iyo kuti iende to 2 significant figures. So mtemo we significant figure manje. Significant figure inotanga kukaunda patinotanga kuona the first non-zero digit. Kana ndichiti first non-zero digit ndiri kuti nini? Significant figure inototanga kuverenga pano pana 3 apa. Ndo patinotanga kuverenga kuti 1 2. Because significant figure inoti iyo patinotangira kuverenga kana tichida kuita counting yema significant figures is from the first non-zero digit. A non-zero digit number is more than 1, more than 0. I mean, a number is more than 0. So apana patitotanga kuona 3 to atati 1 kurova tatone 2 significant figures ibaba 1 2. The next digit is less than 5, so it means ainana effect kumberi. Answer yedu inongoramba iri 31. Zviri kumberi kwesoko zvinova zvatongopera zvakadaro. Saka item B yairi kutibuditsira 31 as our answer. So pana ndiri kutaura naye manani 0 digit ndiri kuti chiini? Ndiri kuti inini pa significant figure tikaita maths inenge yakati 0,00317 yobva yanzi to 2 significant figures. Zeros before a non-zero digit are not significant. They are not considered to be significant. So number counting yedu yema significant figures, number yakatoda iso ine 3 significant figures. These zeros are not counted. So kana takuda isusu kuti tikaunde ma significant figures, tinotoya kutanga kuti 1 2. Totarisa the next digit which is more than 5, ichaya kuedha pana pa 1. Kurova kuti answer yedu inenge yakuita 0,0031. To 2 significant figures, this one inobuda yakadai so. Inoita 0,0031 to 2 significant figures. So pa significant figure panda kungwarirwa nayo yema 0 digits nema non-zero digits. 0 digits nema non-zero digits zvinoda kungwarirwa zvakasimba pa significant figure ipapa. So this one inobva yapera yakadaro. Also chimwe chinhu chakakosha chinoda kuzikanwa ndechekuti zeros between non-zero digits are considered to be significant. Kureva kuti 0 uyu ari very very significant. Tikatoti number iyi ine ma significant figures mangani? Ine 1 2 3 4 5. Because zeros between a non-zero digit are considered to be significant, but zeros before a non-zero digit are considered to be non-significant. As significant, they are not significant, right? And next item B. Item B iri kuti yotipe 7/30. 7/30 as a recurring decimal. Recurring decimal kureva kuti chango divider zvatakaitirwa ku primary, zvatakadzidziswa ku primary zvaya. A recurring decimal fraction. Tungoya panapa tati 30 into 7 inobuditsa 0, toata 8 ka 0 panapa. Toatati isusu 30 into 70 inobuditsa 2. Ichisiya remainder 10. 10 wacho tunoata ndo 8 ka 0 yobva yaita 100. 30 into 100 anopinda ka 3 achisiya remainder 10. Automatically tikaedha pasi ka 0 zviri kutiratidza izvo kuti icharamba ichingobuditsa 3 remainder 10 3 remainder 10 because icharamba ichingobuditsa 100 chete.
100 3 remainder 10 3 remainder. Saka ndo pari kuuya concept yerecurring, kuti recurring decimal ndo pari kundoya concept yacho yekuti recurring ipapo iri kuramba ichidzokorodza same digit, ndo kunonzi kuita recurring iko. Maths inenge iri kuramba ichidzokorodza same digit decimal uyu. So tichingonotisa that one, inobva tayata hataisa kadoti pamusoro. So inobva yabuda iri 0,23 nekadoti padenga, kureva kuti ndo inenge iri recurring decimal yedu. Iri kuratidza kuti 3 acharamba achidzokorodza, ndo zvazviri kureva izvozvo, kuti 3 wedu acharamba achidzokorodza, ndo zvazviri kureva 0,23. So that was it for number 2. Number 2 yanga iri kuda knowledge yemadecimal place, significant figure, also nerecurring decimal. Kana paina nemubvunzo, please feel free kuuya kuinbox mondibvunza kuti ko apa zvakafamba sei, ko apa zvakafamba sei. Munobatsirika kana mukadaro, munobatsirika kana mukadaro. Also mukaona pane ndaita error, chandoziya chandisingafe ndakaita error, error explanation hazviite, but my numbers just because ndiri kutongowekawo paper irori rakatoda iso, panogona kuita pandiri kutaura 2 ndobva ndanyora 3, zvinowanikwa izvo, but explanation error hazviite. Ndingatoita error yekunyora number isiriyo pandiri kuda kunyora 4, ndo brain dzongo, that one is a common error inowanikwa iyo. But ukatoiona futi, you are free kuuya kuinbox wangu ndibvunza kuti kwaapa zvakafamba sei, ndo handa kutsanangurira. Right, tobva taenda paitem number 3. Number 3 iri kuti it is given that 0,1,8,27 yobva yati dash is a pattern. State the next term of the pattern. Hanzi taura next term of the pattern pano. Next term of the pattern. Pattern yeku O level inongoda kuona chete kuti zvii zviri kumboenda nezvimwe 0 1 8 27 yobva yati dash. Hazvongoda kuonera ku O level, hakunana zvakambonyanya zvinoda kushandiswa, akuti hatitombotaura zvemaformulas normal at O level. Kungoona kuti pattern yangu iyi iri kumbofamba sei. Pattern iyi tikaitarisa ine macube numbers. 0 times 0 times 0 inotipa 0, 1 times 1 times 1 inotipa 1, 2 times 2 times 2 inotipa 8, 3 times 3 times 3 inotipa 27. Kureva the next apa yanga iri 4 times 4 times 4 which is equal to 64. Saka namba yedu panapa yanga iri 64. And then right, ani mukutoona zvazvaiti ndiri kunyora 4 pekutanga instead kuti ndilonyora 64. Right, 64 ndo next term yedu ipapapa. Next term yedu ndi 64. Saka apa papa singadumbonyora maanza akawanda kana panzi next term, apa nanzi next terms. Right, a length h measured to 1 decimal place is given as 9,5 centimeters, 30th limit 9,5 centimeters measured to 1 decimal place. Anonzi malimits. Malimits it means kana ukapiwa number yako iri ku 1 decimal place, ma-answers ako anofanira kunge ari ku 2 decimal places. Ukapiwa number yako iri ku 2 decimal places, ma-answer ako anofanira kunge ari ku 3 decimal places. Ndo nyaya ingoripo, unongowedzera 1 decimal place pa number yaunenge wakapiwa. Ukapiwa iri whole number, it means answer yako inofanira kunge iri 1 decimal place. Ndizvo zvazvinongoreva. And then ma-limits chaakosha kudhila na 5. Kureva kuti panapa tiri kuda ma-limits. Lower limit tinoiwana isu nekuti 9,5 subtract 0,05. Panapa totoisa 1 kureva kuti panapa panobuda 9,45. That's the lower limit. Kana uchida kuwana lower limit iwe unongomeka sure kuti panhamba yawakapiwa iyoyo manumbers aripo ngaanangane na 0. Kwekupedzesera pe0 ndo unoenda 5 iko. And then ma-limits anowanika through addition, and then anowanika through subtraction. Lower limit is subtraction, upper limit is addition. Lower limit tiri kureva isu kuti 9,45 is the smallest digit that we can round for us to get 9,5. That's why tiri kuti 9,45 is less or equal to h, of which h wedu ndo 9,5. So the smallest digit that we can round for us to get 9,5 ndi 9,45. Takuda kuziva the upper limit yacho, but isina or equal to. Kureva kuti inenge iri upper but tichida ma numbers are less than that upper limit. Toita kuti isusu upper limit is equals to
9,5 plus 0,05. Mumwe anozoshayiwa kuti ndangoti u sei nachida kutonyorera kuti ul because kazhinji kana ndichizviticha izvozvizvi ndoshandisa shorthand ll lower limit upper limit ndatopera. Right, so tikauya tikaedha panapa inoita 0 plus 5 tobuditsa 5, panapa 5 plus 0 tobuditsa 5, 9 plus 0 tobuditsa 9, kureva kuti inobuda panapa iri 9,55. That's the upper limit. So panapa range yedu iri kutaura kuti chi manumbers atinokwanisa kuraunda kuti abuditse 9,5 ku 1 decimal place anotangira pana 9,45 but anofanira kunge ari less than 9,55. ndo anonzi malimits iwayo. ndo zvinhu zviri kungobvunzwa chete, very very simple and straightforward, hapana chakaoma ipapo. kana paina nemubvunzo anozouya tichimutsanangurira zvakakwana. Right, factorization on number 4. Factorization for number 4. Number 4 in a difference of two squares. Pekutanga x squared minus 1 over 36. ndogara ndichiudza vana vechikoro ma O levels kuti chinokuratidza kuti une difference of two squares ichi. Chekutanga concept ye factorization inonzi difference of two squares inotokuudza kuti difference of two squares. Difference it means subtraction. Kuti difference zvinoreva kuti subtraction. Subtract. Find the difference between 10 and 7. Zvikureva kuti subtract 10 na 7. So the difference of two squares zvikureva kuti we need the difference of two square numbers. What is a square number? A square number inumber yese ine square root. Saka chekutanga chinofanira kuratidza kuti hapari kushanda concept ye factorization inonzi difference of two squares. Chekutanga is the subtraction sign. Hakuna difference of two squares inoya yakati x squared plus hazviite subtraction sign. Chechi2 left side ne right side zvese zvofanira kunge zvine ma square numbers to show that pari kuda kutsvagwa the difference of two squares, the difference of two square numbers. So panapa kuti tinyore answer difference of two squares ainetse. Apa ndangotsanangura hangu kuti unozviona sei kuti pane difference of two squares. Apa ndakuti tichinyora answer yacho ainetse kungonyora square root pekutanga, square root pechi2 and then ma brackets edu ataita ari mairi tichisiyanisa masign. Kureva kuti panapa square root ya x squared, kuti pabude x squared tinoti x times x, so it means the square root of x squared ndi x minus square root ya 1 over 36 ndo 1 over 6. Toata close a bracket todzokorodza the same square root ya x squared panapa toata add toata to 1 over 6. This is our answer, x minus 1 na x plus 1 ndo inenge itori answer yedu iyoyi. Kureva kuti panapa x minus 1 over 6 hanzi minus 1 ainika na x plus 1 over 6. Right, ndo inenge iri answer yedu iyoyi, x minus 1 over 6 na x plus 1 over 6. So difference of two squares ainese kuwana ndavazvitaura ndazvitsanangura. Chekutanga you need to make sure kuti difference of two squares yako but pane imwe yandakamboona inoda kungwarirwa. Let me just work it paside. Yanga yakati yo 9 x squared minus 36. This one ukangomhanya kuti difference of two squares unonyura kunyura chaiko chaiko. Of course 9 ane square root, x squared ane square root, 36 ane square root, and there is a negative sign, but I see difference of two squares is straight. That's the reason why my questions of factorization akanzi factorize completely. Panogona kuya pakabatana two types dzema factorizations. Apa pari kudatanga paitwa general factorization yekufactor out 9 kunze tosara tina x squared minus 4. Kuti tanga ta factor out 9 kunze, 9 is a common factor. 9x squared na 36, 9 is common because anopinda kwese asingasiye remainder. After that mukati me bracket ndo makuzosara difference of two squares. Kureva kuti answer yedu inoti 9 open bracket x minus 2 yobva yati x plus 2. Saka panoda kungwarirwa ipa papa kuti before usati wati this is difference of two squares, check kuti hapana here common factor kubva pekutanga kusvika pekupedzisira. This one also applies even ukanzi ita factorization, a quadratic factorization here. Unotanga wacheka kuti hapana here a common factor from the first to the last. Hapana here a common factor other than 1. Meti yako kuti uita another type of factorization, panofanira kuita common factor 1 chete. Ukatoona pato 2 as a common factor, factorize that 2 out so that
unoita working dzako zvakanaka. So this one ndo mawekerai inoitwa inonzi difference of two squares. Ndakuwekerai yanga iri papepa penyu. Also ndikazokupai futi this one yekuti aufani kungomhanya ngoti 3x minus 6 na 3x plus 6 zvato wrong. Also perfectorization ukaona waita that one yekuti unoita bracket rekuti rinenge rakati 3x plus 6 so mukati mebracket muine common factor 3x plus 6 mukati mebracket muwanika common factor. Ziva kuti somewhere pane pawavhiringidza kumusoro. Revise your work udzokere kuona kuti ndepapa wakanganisa because perfectorization hatifani kuita bracket rine common factor mukati maro. It means kumusoro pane zvaunenge wavhiringidza. Anyways, remove brackets and simplify. Number 4b. Remove brackets and simplify. Open 4a plus b to that 5a minus 3b. This one is very, very simple. Remove brackets and simplify. We need to make sure that both terms in the first brackets multiply the second bracket. Crowd chatting on the first term 4a, open bracket, 5a minus 3b. To that plus b, open bracket, 5a minus 3b. No mirrors native. Crowd to the first term multiplies the second bracket, and also the second term multiplies the second bracket. After that, it's to multiply. I'm sure everyone agaita algebra anoziva kuti 4a times 5a tinowana 20a squared. 4a times minus 3b tinowana minus 12ab. b times 5a tinowana plus 5ab. b times 3b tinowana minus 3b squared. Ndomamirira zvakaita izvo. You multiply. Number iri kumashure kwebracket ino multiply everything inside the bracket. Term iri kumashure kwebracket kureva kuti 4a needs to multiply everything inside the bracket, and then b also needs to multiply everything inside the bracket. And then kana wadai so it means taakutoya panapa totodhila nemalike terms. Minus 12ab plus 5ab malike terms aya, saka inoita 20a squared minus 7ab minus 3b squared. Do you get answer here? 20a squared minus 7ab minus 3b squared. Even ukadaita arrangement yekunza 3b squared but use apa nana problem, but yakatodai so inenge iri correct again. So it means panapa inoita 20a squared minus 7ab minus 3b squared. Nongwatopedza masports kana wadai so watouraya 3 marks the number 4 zatopera. So kana wadai so unenge watone 12 marks ipapo because each question yataita ine ma 3 marks from 1 to 4. So this one kana pana nemubvunzo anondibvunza zvakare bracket expansion hapana chakaoma, kungomeka sure kuti iwewe every term in the first bracket multiplies the second bracket. Ndo zvaunongomeka sure, and then wapedza wobva wadhila nema like terms unenge watopedza maths watogona chikoro. Right, taakuenda pa number 5. Number 5 ndeye simultaneous equation. Simultaneous equation. I am going to use that method yamunofarira stereke vana vechikoro inonzi iyo the method of elimination. 6y minus 3x is equals to 1. 3x plus y is equals to 13. Right, this method inofarira vana vechikoro vakawandisa. This one majority yevana vechikoro inofarira this method pakusolva simultaneous equation. But chamunofanira kungwarira manje inyaya yekutopiwa maths dzakapesana like iyoyi yekuti equation 1 neequation 2 dzakasiyana order. This one the first variable ndi y, but on this one the first variable ndi x. On this one second variable ndo x, panapa second variable ndo y. Pada kungwarirwa ipapo zvakasimba because 6y 3x 3x 6y pakufanira kuitwa rearrangement on one of the equations so that my equations anobuda akafanana. So I'm going to rearrange equation 2 because in my additions ainetze. Saka ndichati 6y minus 3x is equals to 1. Ndo yapana pandotanga ona y plus 3x is equals to 13. Ndaita rearrangement my equations anganada iso ane same order. Ndane my equations ane order yakafanana nawo. Hapana chishanetsa. Why? Because kana my equations akaita order yakafanana, you are now able to eliminate
one of the variables, of which under elimination tinoti variable inofanira kueliminatwa ivariable inenge iine macoefficients akafanana, whether akasiyana sign hazvinana basa. Chero sign ikange yakasiyana, like on this one macoefficients are x ndi 3 na 3, but this one is negative 3, this one is positive 3. Macoefficients iwayo kana akange akafanana but osiyana sign, it means we are going to eliminate that variable by addition. We add equation 1 adding equation 2. Saka tino add panapa to add panapa to add panapa. Tikati 6y plus y tinowana 7y. To add minus 3x plus 3x panobuda 0. Takutoti is equals to 0 ananiti yokunyoro. 1 plus 13 tinowana isusu 14. And then we divide both sides by 7. Divide by 7. Inobuda iri y is equals to 2. Y anenge achibuda atori 2. First value itatoiwana. Wakutobvumidzwa kuti uya kunyora kuno kana utori muexam. Kuti y ndi 2. Kunze kuti kana uchizoda kuprova zvako because tiri kuti kuma equations kunoprovika. Kuti uone kuti maanza wabuditsa ndiwe chaiwo chaiwo here kana kuti haasi. Y is equals to 2. Wapedza kuwana the first value, wakaenda pa substitution stage. You are going to substitute 2 on one of the equations. Kurova kuti ndichaya ndotora hangu second equation ndo yandiri kuona ngeri is 3x plus y is equals to 13. 3x plus y is equals to 13. Kureva kuti chii panapo? I'm going to substitute pana y ndoisa 2. Kurova kuti inoita 3x plus 2 is equals to 13. 3x plus 2 is equals to 13. And then 2 ojamba kuenda the other side. Inoita 3x is equals to 13 minus 2. Yosara iri 3x is equals to 11. Divide both sides by 3. Divide both sides by 3. Tinosara isu tina x is equals to 11 over 3. Kana kuti anobuda ari 3 and 2 over 3. Ndo inenge iri final answer. Kurova kuti answer yedu ya x panapa iri kubuda iri 11 over 3. Kana kuti unainyora as a mixed fraction 3 and 2 over 3. Ndo inenge iri answer yedu. Final answer. So simultaneous equation inoda kuti iwewe unzwisise inonzi the concept of elimination. Concept ya elimination kazhinji ndo inofanirwa naana chikoro wakawanda. Ye elimination kungomeka sure kuti ma coefficients e variable yauri kueliminate pekutanga akafanana, and then kana akasiyana sign ma coefficients iwayo you eliminate by addition. Kana kanga akafanana sign you eliminate by subtraction. Very very simple and straightforward. Right. Kana pana mvunzo again for number 5. Ask me. Let's go pa number 6. Number 6 in the sets. It is given that the universal set is from 0 to 9. Is a set, and A is a set of prime numbers. A is a set of prime numbers. What is a prime number? Anyone to answer? A prime number is any number that is greater or equal to 2. That can only be divided by 1 in itself. Number yes, any whole number, any whole number greater or equal to 2 that can only be divided by 1 in itself is called a prime number. Any whole number that is greater or equal to 2 that can only be divided by 1 in itself is called a prime number. So panapa taudzwa kuti isu universal set redu rine numbers are the universal set rine numbers from 0 to 9, and A is a set of prime numbers where B is a set of factors of 12. First question iri kuti list my elements are A. My elements are A panapa ma prime numbers are T now. Kutotangana 2 wacho. Nanditati greater or equal to 2. Greater or equal to 2. Alright, kuzasa kuchikuoneka kundichiona na ngandinyorere papa. My elements are A panapa ndi 2. 2 to atati 3 to atati 5 to atati 7. 9 is not a prime number because 9 are not divided on 3, but 2, 3, 5 na 7. No ma prime numbers are 30 now. First mark engere kunyora 2, 3, 5 na 7. Watogona chikoro kana wada isu. And then item B iri kuti A intersection B. Kurova tiri kuda ma elements a B futi pana. Ndokuti tikwanise kuona A intersection B. Because inonzi A intersection B
kutaura kuti kuda ma common elements anowanika museti A achiwanika futi museti B ndokuti A intersection B. Saka pano tiri kuti isusu ma elements a B ma factors a 12. Ma factors a 12 totanga na 1 is a factor of 12, 2, 3, 4 na 6. Zvinova zvapera zvakadaro. Zvinova zvapera zvakadaro. Ma elements a 12 anobva apera akadaro. These are the elements of ma factors, sorry. Ma factors are 12. Factors of 12, 1, 2, 3, 4 na 6. No ma factors are 12 aripo. Saka kana pakunzi pakudiwa intersection. Intersection pakudiwa ma common elements 2. Also na 3. These are the only common elements aripo apo. Mamwe ese haasi common. Ma common elements aripo, ma elements aripa intersection ndi 2 na 3. So it means A intersection B ndi 2 na 3. 2 na 3 ndo A intersection B iyeye. And then after that twatanzi A number of A union B complement. Akakapawo ana akanorwa kuti complement. Number of A union B complement. Number of A union B. Kapawo ana akanorwa kuti complement. Complement is zvichireva kuti elements outside the set. So we need elements outside A and A union B. A union B is kureva kuti ma elements ese ari muna A nema elements ese ari muna B. Kureva kuti in other words tiri kunzi isusu pari kudiwa number of elements that are not the prime numbers and also elements that are not the factors of 12. Ndo ma elements atiri kuda, the number of elements that are not found in set A and also in set B. Saka I think tina 0. 0 is not in A, is not also in B. And then tina apa tina 8. 8 is not in A, also is not in B. And then tina 9. 9 is not in A and also is not in B. I think it's a pair because 1 is in B, 2, 3, 4. 5 is in A, 6 is in B, 7 is in A. So it means my elements edu atina kunzi list apa nda list so that ndikuda kukwanisa kuverenga. Kana question ikauya yakadai so iri kuti count number of. So it means iri kuda 1, 2, 3. The answer here yatati supposed kunyora ndi 3. The number of elements that are not in set A and B ndi 3 ndo total number of elements. Zvinoreva kuti number of A union B complement ndati zvinoreva kuti elements that are outside the set. Right, and then after that tobva taenda pa number 7. Number 7 of the question. Number 7 nde ma number bases. Question yekutanga iri kuti expand 1, 2, 3, 4 base 5 in powers of 5. In powers of 5 kureva kuti ungoti 1, 0, 1, 2, 3. Unoita ma powers ako achienda uko and then obva watanga kuexpand. 1 times 5 to the power 3 plus 2 times 5 to the power 2 plus 3 times 5 to the power 1 plus 4 times 5 to the power 0. Wapedza kunyora in powers of 5. Ndo kunonzi kunyora in the powers of 5 ikoko. Ukazopfurira kutsvaga kunyora number yako iri base 10 unenge wanyeba maths zingaiti. Number yaisvike pakuzonenda base 10 inongogumira ipa papa yakadai. Ndo painongogumira yatongoda iso. Inotongoguma yakadaro. Wanyora in powers kureva kuti unongoita ngoruda nyera ku base 10. 0, 1, 2, 3 but ma powers ayo unofanira kuziva kuti ma powers are 5. Uri kungoti uziye position chete kuti pandichati 1 times 5 5 ari kufanira kutora power ipi. That's why uri kunyora zvima number pamusoro izvo. So it means answer yedu panapa yaifanira kubuda iri 1 times 5 to the power 3 plus 2 times 5 to the power 2 plus 3 times 5 to the power 1 plus 4 times 5 to the power 0. Zvakadai so. Ukada kuisa ma brackets it's fine. Ma brackets so it's fine, hazvina problem. Ukadaisa ma brackets it's fine. Hazvina dambudziko futi. Zvitori okay zvakadaro. Right, item B iri kuti yo evaluate 1011 base 2 plus 111 base 2 giving your answer in base 2. 1011 base 2
plus 111 base 2. Right, mtemo wakakosha kuma number bases ndio unofana kuziya ndekuti kana tiri pa addition hatina number yatinonyora iri equal to the base kana kuti iri more than the base under addition. Hatina number inonyorwa iri equal to the base kana kuti yakaenzana nebase kana kuti iri more than the base. Alright, very sorry, andichaziva kuti ndasiyira pakuti but ndamboita mavisitors. Ngatiende mberi. Ndikaedha 1 plus 1 panapa panobuda 2 haanyoreke panapa because ari equal to the base. So tinotora 2 here tomudivide by the base 2 towana 1 remainder 0. Remainder iyi ndo yatinotora manje toyateinyora 0 and then 1 uyu toatamuedha pano pa next step yobva yaita 1 plus kurava kuti inenge yakuita 1 plus 1 plus 1 yobuditsa 3 toatati 3 haanyoreka pa because ari more than the base saka inoita 3 over 2 tobuditsa isusu 1 remainder 1 uyu ndiye watiri kutora tononyora pa next step and then after that 1 uyu wekuti 2 apinda muna 3 ka 1 tinoya tomuedha pa next step kurava kuti inenge yakuita 1 plus 0 plus 1 yobuditsa 2 2 into 2 anobuditsa 1 remainder 0 saka tinoya tonyora 0 apa tosari na 1 yeye tomuedha futi pamberi apa yoita 1 plus 1 yobuditsa 2 into 2 anobuditsa 1 remainder 0 kurava kuti pachabuda 0 futi apa plus chi 1 kunoko yozoita 1 plus 0 towana 1. I need to repeat myself ipapa because ndoziva kuti manumber bases pa addition panonetsa vanhu ipapa. Kana uchiedha manumber bases ukaona base rako number yako yawaedha yabuditsa a number that is more than the base, ukaona pabuda number iri more than the base or iri equal to the base, it means unenge uchifanirwa iwewe kuti udivide number iyoyo by the base and then wadivide nebase woya kunyora remainder. Wanyora remainder kuti yo division yacho yawaita kuti 2 into 2 yapinda ka 1 iye unoya kumuedha pa next step ndo maedhero anoitwa manumber bases iyoyo. So it means answer yedu pana painge iri kubuda iri 1 0 0 1 0 base 2 1 0 0 1 base 2. Right, ndikanombotsvaga kamwe ka example kikiita ndikati 1 2 3 base 4 plus 3 2 2 base 4 tikaedha panapa tikanzi tiedhe panapa 1 2 3 base 4 plus 3 2 2 base 4 tinoedha 3 plus 2 towana 5 haanyoreka kurava tinoed divide 5 divided by 4 towana 1 remainder 0 takuya 1 remainder 1 sorry inoita 1 remainder 1 panapa 1 remainder 1 because 4 into 5 anopinda ka 1 achisiya remainder 1 totonyora 1 apa toedha ka 1 aka kakuya kuedha pamberi apa yoita 1 plus 2 plus 2 inobuditsa 5 again. Tika divide 4 divided by 5 tinoona 1 remainder 1 again kurava kuti pana pacho yaponyorwa 1 ka 1 ako yakuedhwa pachi pamberi apa yobva yaita futi 1 plus 1 plus 3 inobuditsa 5 remainder chi remainder 1 tika divide inobuditsa 1 remainder 1 kurava kuti toyatoedha 1 panapo kokupedzisira kuita ka 1 apa ka 1 plus 0 pobuda 1 saka answer yedu inobuda iri 111 base 4. Ndonyaya iripo pa addition apa hapana chakambooma apa pa addition ipapa hapana chakambooma chaizvo 121 base 3 plus, that's my last example plus 222 base 3 ndikati 1 plus 2 inobuditsa 3 haanyoreka. I need to divide that 3 by 3 base ndowana 1 remainder 0 kurava ndichanyora remainder panapa 1 ndo yandomuedha panapa pamberi apa yoita 1 plus 2 plus 2 inondibuditsira 5 haanyoreka apa. I'm going to divide 3 into 5 anondibuditsira 1 remainder 2 ndo yandonyora 2 panapa as my remainder and then 1 ndo yandomuedha pamberi apa yoita 1 plus 2 plus 2 yobuditsa 4 haanyoreka apa kurava kuti ndichadivide 4 divided by 3 anondibuditsira 1 remainder 1 ndo yandonyora 1 apa ndo andasara neka 1 kayake kuti 3 yapinda muna 4 ka 1 saka 1 plus 0 pobuda 1 saka answer yedu inenge iribuda iri 1120 base 3. Ndo concept iripo pa addition yemanumber bases, addition yemanumber bases. Subtraction yemanumber bases yapisa zingaiti
subtraction yemanamba bases yapisa zingaiti yapusira pakuti instead yekukera 0 rega timbotanga nekuti 23 subtract 19. All these numbers are in base 10. My numbers are in base 10. Everyone anokwanisa kusubtract my numbers. 23 subtract 19. My number are in base 10. So I got 3 minus 9, it can't. So it means it's not to carry 1 panap. But to carry 1 it's like it adder 10. Why it's like it adder 10? Because angari 3, but takumu 3 as a 13. Kunota weko adder base 10. You've 13 minus 9. To no one, no one 4. And then panapa tati 2 minus 2 total na 0. Saka answer yedu inobira 4. Ndo same concept inoshanda kana uchino subtract ma number bases. Ukapiwa yo ma number for example ukapiwa 2 2 1 base 3 subtract 1 2 base 3. So haya rega ite 2 2 bana 2 2 base 3 subtract 2 2 base 3 ndikati 1 minus 2 it can't azviite panapa ndikeri 1 because handisi ku base 10 ku base 10 ndokwatataura kuti tinokera 1 but kukera 1 kwataita tinenge taedda base 10. Same applies nekuno kuti tinouya kuedda base 3 because we are in base 3 tinouya toedda 3 panapa kureva kuti number iyi taakuitirita sa 4 4 minus 2 because ya 3 plus 1 yotibuditsira 4 minus 2 tinondowana 2 panapa concept yedu haichinje zvatati tingoita panapa kuti tikakera 1 tinozoya kuedda ka 1 panapa. Same applies panapa tikaedda base panapa inochinja instead yekuti irambe iri 2 inobva yaita 3. And then after that takuya tati 2 minus 3 again it can't, saka pana 2 up tichauya toedda 3 kureva kuti number iyi taakuitirita sa 5 3 plus 2 3 plus 2 ndi 5 subtract 3 tinowana 2. And then after that apa panoya kuita ka 1 apa. Same concept yatinongoita kana tichikera ma 1 tikakera 1 it means the next number inenge iri pazasi tinondoiitawo ka 1 kureva kuti panapa inozosara yakuita 2 minus 1 towana 1. Saka 2 2 2 base 3 subtract 22 base 3 inotibuditsira 1 2 2 base 3 ndo answer yedu. Saka ndatsanangura zvese addition nesubtraction yema number bases zvakaputsa zvese. Pasubtraction unofanira kungoziva kuti hatikeri 1 zvataita tiri kuprimary zvokuti keri 1 zvaya kuprimary taisaudzwa kuti tiri kudhira nemanhamba ari kubase 10 saka tiri kuedda base 10 but taingoti keri 1 tikakera 1 panapa hatichamuti ndi 4 but takutomuti ndi 13 abva pakuti chi taedda 10 pana 3 apa because we are in base 10 so we are adding 10 kuti number yedu ikwanise kusubtracta. Let's go on number 8. Number 8 0.5 liters 0.5 liters in cubic centimeters. 1 liter is equals to 1000 cubic centimeters. Kureva kuti 0.5 liters is equals to less isimple proportion. Kureva kuti 0.5 over 1 multiplied by 1000 panobuda 500 cubic centimeters. Answer yatopera. Nyaya ngoripo ndekungoziva kuti unoconverta sei chete kungoziva kuti 1 liter ine 1000 cubic centimeters. Ko kana dzaa 0.5 it means hapana ana chakambooma ingori nyaya yesubtraction chete. Pari kungorohwa subtraction chete ndo zviripo ipapa. Hapana ana chakaoma apa. It's just sorry, inzoti hanzi pari kurohwa subtraction. 0.5 liters kudziendesa kuma cubic centimeters chinodiwa kuzikanwa chekutanga inhau yekuti iyo 1 liter imbori nema cubic centimeters mangana. Ukaziva kuti 1 liter is equals to 10,000 cubic centimeters. It means 0.5 liters dzakufanira kutipa more cubic centimeters here kana kuti less. Dzinotipa less because 1 liter ine 1000. It means 0.5 inenge iri half yacho. Wakutoya kuti wewe 1 liter is equals to 1000, 0.5 is equals to less, and then wakutoshandisa simple proportion 0.5 over 1 multiplied by 1000 towana 500. Saka answer yedu panapa inobuda iri 500 cubic centimeters. Yakanyorwa kudara 500 cubic centimeters. A woman earning 275
dollars. Yet yes salary increased by 5%. Calculate a new salary. Apa urufana ngoziya kuti salary yacho kana iri kuincreaswa by 5%, iri kuincreaswa from which percentage? If it is being increased by 5%, it is increased from which percentage? It is increased from 100% to 105%. Because already munhu kana achitambira salary for the past 10 years aitambira 275, ameno kuti mwedzi mingani paaitambira 275, aitambira salary yake iri pa 100%. Aiti akapuwa 275 ainzwisisa kuti apiwa salary yakakwana, salary iri pa 100%. But that salary is going to be increased by 5%. Kurava kuti it is going to be increased from 100% to 105%, because originally our salary before an increment it is 205%. For before an increment we are earning 275, but after ta increase our salary ya increase by 5%, kurava kuti irikuenda pa 105%. So panoshanda again simple proportion on this one. Tinoti so 100% is equals to $275. $275. Ko kana dzava 105%. 105% tinowana isusu automatically dzakuti pa more dollars. 105% tinowana more dollars pakadai sowa. Simple proportion. 100% is 275. Ko kana dza 105% dzoti pa more dollars. Kurava kuti 105 over 100 multiply by 275. Those are zvukureva. Simple proportion. Kana tangoti more, it means number iwombe pamusoro, number idiki pasi. Those are zvukureva. Kana tatongoti more, it means number iwombe ndo irienda pamusoro and then number idiki pasi. Saka kana uka wake up 105 divided by 100 and then multiply by 275. Tunofana kuwana 288.75 cents. 288.75 cents. So munhu salary yake yaka increased from 275 to 288. Akaita mari zingaiti. $288.75 ndo mari yakawana yanga akuwana after an increment. Unofana kunzwisisa kuti 100% ndo 275. Kana ta increase tirumba increase kubva papi? Increment tino increase from 100%. Kana tikanta decrease futi dai yanga yakanzi yaka reducewa ne 5%, tino reduce tichibva pa 100. Saka ufana kuziva kuti kana ta reduce, kana munhu yanga arimbotambira 275 ika reducewa by 5%, kurava kuti akuwana 95% munhu iye. Ndo zvazvikureva. And ipa next question is functional notation. Functional notation. Functional notation iri kuti if f of x is equals to 1 over x squared, where x is not equal to 0, titsvagirewo values of x where x is not equal to 0. Titsvagirewo f of minus 3. Sorry, pari kuti titsvagirewo f of minus 3. Ndakujamba ma questions. Right, so unongo uri supposed panapo wanzi f of x panapo wakunzitsvaga f of minus 3. Ufana ungo yakufeeda chete. Uri kuya kusubstitute substitution. Pese pana x, go and substitute minus 3. So f of x is equals to 1 over x squared. Question iri kuti tsvaga f of minus 3. Kurava kuti uri kungoya over kuti 1 over minus 3 squared. Izvi zvekuti where x is not equal to 0 hazvina basa, zvina zvinokuaffecta izvi. Zviri kungoreva kuti the value of x will never be equal to 0 because we don't divide by 0. If we divide by 0, makes you it becomes undefined. Saka inotonzi iyo f of minus 3 is equals to 1 over 9. Kurava kuti f of minus 3 panapo, f of minus 3 is equals to 1 over 9. F of minus 3 is equals to 1 over 9. Ndo zvazvikureva. Kana wanzi iwe tsvaga f of minus 3, uri kungonzi iwewe sezvavangoitawo paquestion. Question yaiva ikati f of x, but iwo varemova x vakaisa 3. Go and do the same kuexpression iri kumberi kwacho. Unobva watogona chikoro. Unonga watopedza. And then the values of x when f of x is equals to 1. Apa ya substitution manje hanzi f of x is equals to 1. Kurava kuti pana f of x up we need to put 1. Kurava kuti inenge yakita 1 is equals to 1 over x squared. Handizive kana ndine vanhu panapa tisina kusiyana.
yanga yakati f of x is equals to 1 over x squared, but since f of x into 1, so it means we are going to replace f of x now 1. Later 1 is equals to 1 over x squared, and then we solve the equation. This equation is also by multiplying both sides na x squared as our common denominator. Tunaona x squared is equals to 1. Tika multiply kwese na x squared kuno kutikati by x squared, kuno kuota that by x squared. It means tinenge taakutosara tina x squared is equals to 1. Apa panoshanda two methods. It's either uchatsvaga square root ya x squared is equals to the square root of 1, one x are equal to plus or minus 1. Kana kuti unoti wasvika at that stage unoti x squared minus 1 is equals to 0. We solve as a quadratic equation. Quadratic equation pakuda kuitwa factorization up. Difference of two squares, x minus 1 na x plus 1 is equals to 0. This one is safe pana wewe kuzorangarira plus or minus, because ukadai so kazhinji vanhu vanozotadza kunzwisisa kuti two mavalues ari kuwanika papi, but ukashandisa method ye factorization iyi unongori okay. So it means panapa it's either x minus 1 is equals to 0 kana kuti x plus 1 is equals to 0. Kureva kuti kana zvakadai so zvinoreva izvo kuti x is equals to 1 or x is equals to minus 1. Wasolve my equations ako. So this one yaichimboda knowledge ye functional also ne knowledge. Ma functional notations and knowledge ye equations. You need to understand the equations kuti ukwanise kugona zvakanaka ma functional equations. Kuti unyatso kugona zvakanaka ma functional notations, you need to understand my equations zvakanaka naka. So panapa you were supposed for item A ungori supposed ungono substitute pese pana x, and then owana f of minus 3 wako ari 1 over 9. This side riri kuti find the values of x. Find the values of x for which f of x kana kuti when f of x is equals to 1 uri kutonzi f of x wacho ndi 1, kureva kuti apa pana f of x pari equivalent to 1. Go and substitute 1 there. Water equation yakati 1 is equals to 1 over x squared, and then you solve that equation. Ndatongaone two methods. It's either waisa square root wotsvaga ma square roots both sides, or waita quadratic factorization. So our answer here yanga iri kubuda iri 1 or negative 1. Ndo zvanga zviripo pa number 9. And then after that toenda pa number 10, subject of the formula. Subject of the formula, which is my last question for this first set year revision. Ndozotangira pa number 11 ndichienda kumberi. So it means the subject of the formula iri kuti given that x is equals to q squared plus bq squared, express q in terms of a, b and x. Kureva kuti inoti x is equal to, sorry apa chanyatsoita zvakanaka vana because ndasvika pa table mapepa apera pasi, right. Iri kuti x is equals to aq squared plus bq squared. Uri kunzi express q in terms of a, b and q and x, sorry. Kureva kuti q ari kufanira kusara ari ega. It's either, it's like question iri kuti make q the subject of the formula. Ndo zvairi kureva. Question iri kuti make q the subject of the formula. So for us to make q the subject of the formula here, apana, there is no way atinoedha aq squared plus bq squared zvikaedhana. The only way pana pekutoti q ange ari panzvimbo 1 is through factorization. So we are going to factor out q squared. Tosara tina a plus b. It's x is equals to q squared open bracket a plus b. And then after that, the next thing that we are going to do is to divide both sides by a plus b, so that it no see q squared are independent. Asina kana chinomunetsa because ndo zvataudzwa kuti tiite. Kureva kuti we are going to divide kuno kuna a plus b, kuno ku divide na a plus b. This a plus b na a plus b vanobva vachekana. Takusara tina x over a plus b is equals to q squared. X over a plus b is equals to q squared. Kana zvadai so manje hazvichanetsi. For us to make q the subject of the formula hazvichatombonetsi. Taakungointroduce ma square root both sides. Kureva kuti this side taakuintroduce square root of q squared is equals to the square root of x over a plus b.
ipapa ndine dambudziko nevana vechikoro ma O levels vane problem 1 yekunyora ka square root kakada iso kuti square root of over ati x over a plus b zviri 100% wrong izvi 100% wrong. Ka square root aka akanyorwa kari katikitiki kudai so iko kari kundo affecta the whole fraction, everything. Fraction rese riri kufanira kukwana mu square root. Saka square root yako iri kufanira kutodzika kuya kuzasu. Square root iri kufanira kutodzika kuya kuzasu yo cover everything chopinda mu square root, because ukanyora wakati square root of x over a plus b zvine meaning yakasiyana nekunyora kuti square root of x over a plus b. Zvinhu zviri 2 zvakasiyana izvi. This one and this one zvinhu 2 zvakatosiyana by far. Saka isu tinoda izvi ndo zvatinoda izvi. Apa ndiri kucheka zvangu so that hamuzoconfusike kana pari revision pacho. Right. So panapo you need to make sure kuti everything zvapinda mu square root, because waisa square root this side also this side waisa square root. So it means ukacancela yo square root na squared uri kusara una square root of x over a plus b is equals to q. Square root of x over a plus b is equals to q. What I saw watopedza kumeka q the subject kurati wakungoya kutanga akona q. Q is equals to the square root of x over a plus b. Wotoya kunoka inonyora kuti q is equals to, it's fine. Kurati wakutoyonyora kuti q is equals to the square root of x over a plus b. Wapedza kumeka q the subject of the formula. So concept is subject of the formula is very very easy. Why ndiri kuti iri easy? Because it's like you are solving an equation. Concept x over equation. Concept is subject of the formula. It's like munhu ari kusolve ake equation. You just need to make sure kuti wewe materms ese aenda one side. Ndo zvaunofana kungomeka sure. Just need to make sure materms ese asina kutaurwa nezvawo asiri kunze aitwe subject of the formula ngaaende one side. Unenge watopedza. Saka apa tatanzisa kuti express q in terms of a, b and x kurava kuti q ari kufanira kusara ari kwake ega. Saka the first thing that we are supposed to do here is to factorize. After ta factor out qx squared taakudivide bracket iri both sides, so that tosara tina q squared is equals to x over a plus b, kana kuti unotanga kuti x over a plus b is equals to k squared. Hazvina basa. Wointroduce ma square root both sides, wakusara una q is equals to the square root of x over a plus b. Saka subject of the formula aina nombooma. Kana paina ananga ane mubvunzo, please munondibvunza, feel free to ask me. Vese vanoda kuita ma online lessons, feel free to ask me. Tinosumudzira pa number 11 on my next video, on my next revision. For the meantime, ndoda kuti mumbondiudzawo kuti pamakanyora out of 30, because number 1 to 10 inenge ine 30 marks. Number 1 to 10 inenge ine 30 marks. Saka out of 10 ndoda kunzwisisa kuti vanhu vakawana chii. Out of 10, out of 30 marks wakawana chii. Also ma O levels ese ari kunyora, vese vari kunyora, please make sure pamunoita revision you need to make sure kuti paper 1 rako, I'm sure you can see kuti ma questions ataita from number 1 to 10 hapana na question imbori ne hard topic. Ma hard topic anonzi ari hard nevana vechikoro kazhinji ku paper 1 ndevana second geometry, zvimwe zvimatopic zvinongoni zvakaoma nevana vechikoro kazhinji. Zvimatopics izvozvo hazviwanike from number 1 to 10. Saka ini ndinokurudzira vana vechikoro kaka zvakanyanya kuti pamunoita revision yenyu muchiprepare for my examinations amunonyora muna October, make sure ma questions anobvunzwa from 1 to 10 unowana 30 out of 30. Make sure kuti unowana 30 out of 30, so that from number 11 up to the end of the paper panenge paine 70 marks papa haufaniri kuzoshayiwawo mamarks anokusvitsa mupass mark. Haufaniri kuzoshayiwawo mamarks anopusha 30 dzedzi kuti dzipindewo mu60 dzipindewo mu70, because ukangogona kuti 30 from number 1 to 10 wozoti 11 up to the end pane 70 marks ukaona dzimwe 30 futi unongotori ne70%, unongotori ne60% zone. So 60% is a pass mark yekuti mwana anofarawo achiona maresults ake achibuda akagona chikoro akapasa. Saka make sure muri kuita revision yenyu zviri tara. Also muchijoina ma online lessons, so that tinoramba tichiita revision tese takabatana mapapers akawanda
asi mapapers ese atichange tichiposta patiktok, pafacebook nepayoutube. Mamwe mapapers achange achirevhaizwa tichiita nevanhu vanenge vakabhadhara chete. Say Daniel signing out. Muwe nenguva yakanaka.